유명해요. Ortak şu şey yapmaya освобождения и свободы для всех армянских пленных. Присоединяйтесь к нашим усилиям на freearmenianprisoners.com. This cable car was built with the initiative Ruben Balamyan. Since September 27, 2023, he has been unlawfully held in a Baku prison on fabricated charges, leaving his vision for a country's development unfinished. Join us in planning the immediate release of Ruben В 2010 году крылья Статхэма были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Welcome on board the Wings of Tater, recorded in the Guinness Book of Records as the longest reversible tramway in the world. օթախցի ընթացքի ձախ կողմում լեռան վանքին ծվարել է ինքնալիցորը։ Միջնակայքում ծրածքի ստեղը յուրովքանի հրշարն ուշադիր դիտելիս կարելի է նշմարել Սուրբոց և Պետրոս Արաքյալների մոտորը և Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, կառուցված 1613 թվականին։ Посмотрите налево. На склонах видна деревня Старый Алидзор, которая 9 веков принадлежала Татевской обители. Ее главные достопримечательности – часовня святых Петра и Павла и церковь святого Минаса, построенная в 1611 году. To the left again, the village of Old Howard spreads across the slope of the gorge. This settlement, seemingly abandoned, was in the monastery estate for 900 years. A closer look will reveal the chapel of Saints Peter and Paul and St. Minas Church, built in 1611.
Их перезвон подхватывал татарский колокол. As the camera moves on, you can see the heartbeats of Portugal's. Its bell herald the approach of enemies to the local population for many centuries. А средняя скорость 36 км в час. This route to one of Armenia's most celebrated medieval mosques was constructed in 2010 as part of the initiative. It's 5,052 meters long, or about 3 The highest point of the tube is 320 meters. The average speed of the camera is 36 В 1950 году в рамках проекта «Возрождение Татхева». Ее протяженность 5752 метра. Օթախցի ընթացքի ձախ կողմում կիրճի ամենախորքում Տաթևի մեծ անապատն է, միջնադարյան ջրյակուտների վաղուց լքված մենաստանը։ Կառուցված լինելով 1660 թվականին, այն ստորգետնյա անցուղով կապված է Տաթևի վանքին։ Слева вы видите заброшенную обитель средневековых отшельников. Большую Татхевскую пустынь с базиликой Святой Богородицы. Обитель была построена в 1660 году. Расположен на реке Вурутан. Его длина составляет 30 метров, ширина 60, а внутри находятся таинственные гроты, и можно окунуться в теплые целебные источники. The Devil's Bridge can be seen from the gorge to the right of the camp. This is a natural rock formed above the water. It's 30 meters long, 60 meters wide, 30 meters Underneath, the main steel
Сьогодні урвуми та теві ванакан гамадії верацалинди. Наш полет подходит к концу. Слева уже виден купол кафедрального собора Татевского монастыря. Благодарим вас за то, что воспользовались услугами канатной дороги Крылья Татева. И напоминаем, что вся прибыль от продажи билетов направляется на возрождение обители. The dome of the Church of St. Peter and Paul, seen to the left, marks the end of our trip. Thank you for using the services of the Wings of Tatev aerial tramway. All profits from the tickets were invested into the revival of the Tatev Monastery. Enjoy your time exploring one of the many